Yes. So we'll see the elastic properties. What is the meaning of elastic material? Just the meaning of an elastic material. At least the best example for elastic material, మనం డిస్కస్ చేసుకున్న వాటిలో what is the best example for elastic material? Spring force. So spring అంటుంటారు. Spring will be the best example for elastic material. Okay, fine. So elasticity and plastic. Elastic materials and plastic materials, both are there. We'll see what is an elastic material and what is a plastic material, what is the difference, and what is the parameter which differentiates elastic material and plastic material. Okay. Yes. So first, what is ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ అంటే మనం కొన్ని మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్ తీసుకున్నాం అనుకో. సో రబ్బర్ని తీసుకొని ఇలా అన్నాం అనుకో, ఒరిజినల్ లెంత్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, ఇలా స్ట్రెచ్ చేసి వదిలేసామనుకో, సో 10-12 సెంటీమీటర్ చేసి వదిలేసామనుకో, ఇట్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ లెంత్. అంతేనా? సో జనరల్గా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఏదైనా సరే, ఒక స్టీల్ వైర్ కావచ్చు, కాపర్ వైర్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం అక్కడ మాడిఫై చేస్తున్నాం బై అప్లయింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. సో ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ వీ కాల్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్ ద డీఫార్మింగ్ ఫోర్స్. అంతేనా? సో వెన్ ఎవర్ వీ అప్లై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అండ్ ఇట్ జనరలీ కాల్ యాజ్ అ డీఫార్మింగ్ ఫోర్స్, ద ఆబ్జెక్ట్ అండర్గోస్ deformation. So the deformation may be in terms of the size, in terms of shape. Say for example a circle is there. When I press like this, circle will become ellipse. Okay, so let us take a square frame, and at the corners you pull it like this, it will become something rhombus. Okay, there is a shape is changed. So let us take a rubber of length of 10 centimeters, let us pull like this. So there is no change in the shape, but elongated, the length is increased. So that means I am talking about here what happens if I apply a deforming force to the object. Ante manam intavaraku physics chadukunna dantlo we are applying a force, that means Newton's laws we have applied, the object will be accelerated, then there is a turning like this. Now our discussion will be what is the modifications in, what is the deformation undergone in terms of size and shape. Okay, so that means whenever there is a force, so that external force we call as the deformation force, deforming force. So whenever there is a deforming force, then there is a deformation either in terms of size, either in terms of shape. Okay, so for example there is a ring, it will be like this. You take a ring, now apply the force will be like this. Now apply the force will be like this. What happens? Let's say it has a radius of, say for example, of 2 centimeters. When I pull like this symmetrically in all points, size will be increased. Size circle only, but its radius became 4 centimeters. The size is increased. Now let us take the same circle I am taking. This is the same circle. Now you do one thing, you just apply the force here and here. So like this, and it becomes, assume it may be a curved surface, may be a circle, ellipse. The shape is changed. The shape is changed. Here it will be the circle and here it will be some ellipse, say for example. Okay.
So whenever the deforming force is there, there may be a change in the size or there may be a change in the shape, or both can. Rendu jaragachu, both can happen. Now this is the time to discuss what is the definition of elastic material. Okay, suppose, say, let's say there is a deforming force like this. This is the deforming force. We call it the deformation force, the directional force. What happens if we remove that deforming force? So దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసాం వదిలేసాం అనుకోండి, what happens? Let us remove the deforming force. If it come back to the original size, if it come back to the original shape, then we say the object, the material is perfectly elastic material. If it retains in the same manner, then we call as plastic materials. Okay, so ante enti deforming force remove chesin tarvata, if the regain its original shape and size, if the object regains its original shape and size, then we say that material is an elastic material. Property of material, it doesn't mean ring కాదు, దీన్ని రింగ్ కాకుండా ఒక ప్లేట్ లాగా చేసినా సరే the material behaves like elastic material. Okay, after removal of the deforming force, if object regains its shape as well as size, రెండు ఎక్కడైతే డిఫార్మేషన్ జరిగిందో, then we call that material is a elastic material. If it remains in the deformed state, we call it as a plastic material. Okay, so ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం ఎలాస్టిసిటీ, ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ అంటే ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్, after removal of deforming force, if object regains or restores, after removal of deforming force, if object regains or restores its original size and shape, size and shape, then we say then that material is elastic in nature. Elastic in nature. After removal of deforming force, object regains or restores its original size as well as shape, then that material elastic in nature. Otherwise plastic in nature. If it regains, it remains. If it regain అయితే ఎలాస్టిక్, రిమైన్స్ అయితే ప్లాస్టిక్. ఓకే, బట్ లాజికల్లీ స్పీకింగ్ నో మెటీరియల్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ అండ్ నో మెటీరియల్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్లీ ప్లాస్టిక్. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ ఉంది లేదా సో టెన్నిస్ బాల్ ఉంది, టెన్నిస్ బాల్ని ఇలా ప్రెస్ చేసామనుకో, డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ రిమూవ్ చేయగానే ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్, దాని సైజ్ రిమైన్స్, షేప్ రిమైన్స్, ఇట్ రీగెయిన్స్ ఇట్ షేప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైజ్. సో ఈవెన్ మనం స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాం అనుకో, మనకు బాగా తెలిసింది కాబట్టి స్ప్రింగే తీసుకుంటాం మనం. సో దర్ ఈజ్ ఎ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. స్ప్రింగ్ జనరల్గా మనం మాట్లాడుతున్న స్ప్రింగ్స్ ఇవి. వన్ ఎండ్ విల్ బి ఫిక్స్డ్, దర్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m. నౌ లెట్ us change its size. A length of, say, original length or natural length will be 10 centimeters. Make it 12. So make it is 12.
make it as 12. We know that the block will not be remains here, so it again comes back. Even if the displacement in this direction, then it again comes back in this direction. So it regains its shape as well as size. Then we call it the spring material is a elastic material. Okay na? So I think it is clear what is the meaning of elastic materials. So it is, we are taking on basis of what factor, that is a deforming force. అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ తీసుకొని మనం డిఫార్మ్ చేయడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి మనం దాని గురించి మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు లెట్ us go little bit deeper. Then why it is regains its shape and size? Why some objects unable to regain its shape and size? అంటే something is happening at the molecular level. Okay, so let us think about the molecular level. So let us take a molecular level. I am taking a molecule. Let's say this is one molecule. Let's say this is another molecule. So let's say they are separated by some distance of say r0, r0, and they will be in equilibrium state. So equilibrium state and meaning enti? So they are of potential energy minimum state, completely stable, that is of stable equilibrium. Now pull apart. Now pull apart. So when I pull apart, when the distance become greater than that of r is greater than that of r0, then what happens? Attraction forces will develop. Then attraction forces will develop. That attraction forces will regain its size. Then what happens if I compress them? If I compress them, let's say they come close to each other, the distance between them is less than that of r0, then repulsive forces will generate. Then what type of forces will generate? Repulsive forces will generate. That repulsive forces will again regains its deformed state. And deformed state ni mala regain original state ki raagalavu. Okay na? So that is what happens in the molecular level. So what is that force will be? Definitely electromagnetic force antam ante. మరి ఆ ఫోర్స్ ఏంటి, అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మాలిక్యూల్కి మధ్య అంటే లోపల ఎలక్ట్రాన్స్కి న్యూక్లియస్కి అదంతా మనకు అనవసరం. వి సే ఇట్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఈ కంటెక్స్ట్లో వి సే ఇట్ ఈస్ ఎ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్. ఓకే, దట్ మీన్స్ వి యూజ్ ద వర్డ్ వెనెవర్ దెర్ ఇస్ ఎ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్. This is the molecular level, it is happening. So this thing generally we call as the deforming force ki definite ga rest lopala develop aye force ni manam emantamante, so deforming force unnappudu deforming force unte daniki corresponding ga definite ga there is a restoring force. There is a restoring force. Ala ganaka unte ganaka then there is something to talk about elasticity. And then that material will have the ability to regain its original shape and size when there is a restoring force, whenever there is a deforming force. Okay na? If that restoring force is absent, if suppose restoring force is absent, then what happens? The material will be in that state only, nothing to talk about inside. So that means if I am pulling apart, let's say if I am pulling apart, if there is no attraction forces, then what will happen? The molecules will stay on that state only. If we initially say there is a 3 angstrom distance between them, they are stable. Let us make it as 5 centimeters. Then if there is no restoring forces, it remains in 5 centimeter state. That is, it is in an elongated state. Or otherwise you can think like if we compress to 1 angstrom, then it remains in 1 angstrom. But we know that it never happens like that. So compress cheste compress lone undav, stretch cheste stretch lone undav. So there may be the 100% of elasticity lekapina, there may be of 10%, 20%, 30%, 60%. So nothing is of 0 and nothing is of 100%. Okay, so this is what about
ఎలా అర్థం చేసుకోగలిగాం? డీఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అప్లై చేద్దాం. దెన్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ అయితే డెఫినెట్గా ఏమవుతుంది? ఇట్ షేప్ అండ్ సైజ్ రీగైన్ అవుతుంది, కాబట్టి దాని ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ అంటాం. ఎందుకు అవుతుంది? లెట్ us go deeper inside the molecular level. There is a molecular forces will be developed. So we call that molecular forces restoring forces. That restoring force is responsible to regain. Okay, more is the restoring force, more is the elastic. Antena? So let's say I have a steel and rubber, which is more elastic in nature? Steel is more elastic in, because a rubber wire easily stretched by 1 centimeter. That means restoring forces are weak. But the same steel material, we cannot compress or we cannot stretch up 1 centimeter that much easily. The restoring forces are strong. That way steel is more elastic than compared to that rubber. Okay, so whenever a question comes, think like that, then you can answer easily. Okay, problems, then it appears corresponding to the formula is there, then you substitute, you can answer like that. So we need to think of molecular level. Whenever we study the properties of matter, think of molecular level, atom level, electrons level. If it is electricity and magnetism, think about electrons. So electron level lo ఆలోచించాలి. Okay, if it is like thermal properties we are studying, so atom సరిపోతుంది లేదా మాలిక్యూల్ సరిపోతుంది. వాట్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఎనర్జీ ప్రాసెస్డ్ బై మాలిక్యూల్ అని చదివితే సరిపోతుంది. Okay, so the total, it is clear what is the deforming force, what is the elastic material, what is the restoring force, and everything is clear. Now we will define then what is the stress and what is the strain and like this. Ela define chestam, on what basis we define? Whenever there is a deforming force and then I start deforming, I can increase the length of a wire, I can increase the area of a square plate, I can increase the volume of a sphere. So the objects can be is of 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional. Even so I can increase the volume, I can increase the area, I can increase the length. Changes can be in length, area, volume. Then correspondingly we need to define for 1 dimensional objects and 2 dimensional object and 3 dimensional object. Okay, so this is what actually the definitions will take in the next class. Okay, fine. So we'll stop here.